Dear friends, after a long time, we are going to have a grammar episode. This is largely because I found the use of the past perfect continuous tense faulty. In many instances, even in some printed books and even in newspapers. To be specific, I shall quote a sentence. He was working in the Gulf from 2000 to 2020. Actually, in the sentence, there is a span of time from the earlier past to the later past. The earlier past is represented by the year 2000, and the later past is represented by the year 2020. Now it is 2024. Vis-a-vis 2024. Vis-a-vis. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. VIS-AVIS. Vis-a-vis 2024 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? With regards to, in relation to 2024, 2000 and 2020 are past times. 2000 is the early past time and 2020 is the later past time. The rule of the past perfect continuous tense is abundantly clear. It states that when an action continues incessantly, unabatedly, continuously from an early past time up to a later past time, it has to be expressed in the past perfect continuous tense. So you have to say, he had been working in the Gulf from 2000 to 2020. So here the verb is had been working and the tense is past perfect continuous tense. Now the irony is that if you don't employ the past perfect continuous tense for this context, you may well throw this tense out of the window. It may have no relevance or resonance. So I humbly request all of you to follow this principle. That is, when you want to express an action that continued from an early past time to a later past time, you have to use the past perfect continuous tense. Now let us see why the verb was working is inappropriate in the light of the rules relating to the past continuous tense which it is. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യത്തിലെ വാസ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആ ക്രിയ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ അത് ഇവിടെ അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. വാസ് വർക്കിംഗ്, ആസ് യു നോ, is a past continuous tense. Past continuous tense is not absolute. It is conditional. ഈ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നിരുപാധികമല്ല, സോപാധികമാണ്. അതായത് ഉപാധികളോട് കൂടി മാത്രമേ, കണ്ടീഷൻസ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് നിരുപാധികമായിട്ട് വേറെ ഒരു ഉപാധിയും പാലിക്കാതെ അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. ഐ വിൽ ഗിവ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു. ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും? ഐ വാസ് റീഡിങ് എ നോവൽ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുമോ? വേണ്ട. ഇന്നലെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ നോവൽ വായനയാണ്. ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പറയാൻ വാസ് റീഡിങ് എന്ന പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വേണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർഫ്ലുവസ്. അത്
അധികമാണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഐ റെഡ് എ നോവൽ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുപോലെ ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓവർ ദ ഫോൺ ലാസ്റ്റ് ഈവനിങ്. വേണ്ട, ഐ സ്പോക്ക് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓവർ ദ ഫോൺ ലാസ്റ്റ് ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്? ഇവിടെ വാസ് വർക്കിംഗ്. അവിടെ the rule is again very clear. There must be two past events. The two must be simultaneous, but one must be of a longer duration of time, and the other must be a brief action. ഉദാഹരണത്തിന്, when she was working in her computer, she suffered a sudden pain in the neck. അതായത് അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴുത്തിന് ഒരു വേദന, നൊമ്പരം ബാധിച്ചു. അതായത് അവർ ഏറെ നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരുന്നതാണ്. ഒരു 12:30 മണിയായപ്പോഴാണ് ഈ വേദന വന്നത്. ആ 12:30 മണിക്കും ഷീ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ബിഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ആ സമയത്താണ് വേദന വന്നത്. ഈ വേദന വന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻ്ററി ആക്ഷൻ. അത് ഒരു നൈമിഷികമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, നൈമിഷികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആക്ഷൻസ് എന്താണ്? ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, 2 എന്താണ്? സഫേർഡ്. അപ്പോൾ വേദന പെട്ടെന്നാണ് വന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻ്ററി ആക്ഷൻ. അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയണം. സഫേർഡ് എന്ന് പറയണം. കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് കൂടുതൽ നേരം എടുത്ത് നടന്നത്. അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയണം. ഷീ വാസ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയണം. സോ യു ഷുഡ് സേ വെൻ ഷീ വാസ് വർക്കിംഗ് ബിഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷീ സഫേർഡ് എ sudden severe pain in the neck. The two verbs are, one is was working, that is a past continuous tense. The second verb is suffered, which is a simple past tense. What is the reason for this particular selection? The two events are simultaneous, but working before the computer is a longer action, and developing the neck pain or suffering the pain in the neck was momentary. So that must be in the past tense. There is a rule binding on the application of the past continuous tense. അതുകൊണ്ട് she was working in the Gulf from 2000 to 2020 എന്നുള്ളത് it is erroneous howsoever viewed. So I hope you might have picked up the difference between past continuous tense and the past perfect continuous tense, and I implore you, beseech you, request you, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, implore, beseech, request, solicit, SOLICITU, to take care of these nuances. Nuances means finer details. NUANCES. Nuances in the usage of tenses, so that you will sound exactly what you intend to convey. Thank you.